স্যার আরম্ভ করুন। হ্যাঁ, আরম্ভ করা যাক। আর 3 মিনিট দেখে নিই। আমরা 1 মিনিট দেখে নিচ্ছি। 1 মিনিটের মধ্যে কে কে জয়েন করছে। শোনা যাচ্ছে না স্যার, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। 2 মিনিট দেখে নিচ্ছি। 2-3 জন অলরেডি ওয়েটিং রুমে আছে, আমি জয়েন করে দিচ্ছি। দেন উইল স্টার্ট। ঠিক আছে? এখন শোনা যাচ্ছে তো? আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো এখন? হ্যাঁ স্যার, একটু জোরে বলুন স্যার, একটু জোরে বলুন। আস্তে আস্তে। আচ্ছা, আমার কথা কি এখন শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে যে আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, সো আমরা আরেকবার যেটা করছিলাম আমরা সেটা আরেকবার ঝালিয়ে নিই। ওকে, সো আমরা যে জায়গাতে ছিলাম, যে আমরা ভার্ব করছিলাম। সো আমরা ছিলাম যে আমাদের ভার্ব 3 রকমের। একটা হচ্ছে অ্যাকশন, একটা হচ্ছে লিঙ্কিং, একটা হচ্ছে হেল্পিং। এবার আমি যদি ওখানে দেখি আমার অ্যাকশন ভার্ব যেটা আমাকে আইডেন্টিফাই করায় হোয়াট এক্স্যাক্টলি দ্য সাবজেক্ট ইজ ডুইং, যেমন ran, hide, walk, swim, told. Then we have discussed regarding the linking verb. Linking verb are the verb which connect the subject to a noun or an adjective, like Mark is a football player. Common word like are, being, was, is, এগুলো আমরা দেখলাম। Next, what we have done like verb like smell, look, taste, they are sometimes used as a linking verb. We just have to understand by the sentence whether that particular verb is a linking verb or an action verb. If it is a verb that actually link the subject to a noun or an adjective, then it is considered as a linking verb. Okay, so this was the last what we have done. Then next we have discussed that common helping verb. What are the common helping verb? Helping verb are the main verb which actually expresses the tense and voice, where both comes side by side. Like Susie will go to the store. Okay, so there are common helping verb which we have identified, like shall, will, should. All these are the common helping verb. Next, we have discussed like how would you identify whether it's a helping verb or a linking verb. So if any action verb in the clause, then it's an helping verb, and if there is no an action verb in the clause, then it's a linking verb. So again, we have understood or discussed like vast verb tenses like past, present, or future. Say for example, Michelle had played the piano for an hour. Here is a past tense. Cheryl will walk home to the school is a future. Similarly, Susie is a cheerleader. You see that these the highlighted one are considered as which tense does that sentence indicate. Next, we understood like what is the subject verb agreement. If it is a singular subject, then the verb would be singular. Plural subject, verb would be plural. Like they run, she runs, Joey walks, but Joey and Maggie walk. So আমরা যে জায়গাতে আমরা ছিলাম, so we will again continue with the same. Okay, then we'll go to the next part. So, okay. Are you competed in the marathon meet? Tell me what kind of verb it is. Are you আর লিঙ্কিং
linking verb. which is the linking verb? Are. আর কোথায় আছে এখানে? ভালো করে পড়ো সেন্টেন্সটা। কিছু দেখাই যাচ্ছে না স্যার। স্যার আপনি কি স্ক্রিন শেয়ার করছেন? আমি স্ক্রিন দেখা শেয়ার যাচ্ছে না। করছি, দেখা দেখা যাচ্ছে যাচ্ছে না। না। ওকে, আমাকে কনফার্ম করো যে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কিনা। এবার বলো, যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? হ্যাঁ যাচ্ছে তো? আচ্ছা, এই সেন্টেন্সটার বলো কি টাইপ অফ ভার্ব? Action verb completed. অ্যাকশন স্যার। অ্যাকশন কোনটা? হ্যাঁ, অ্যাকশন কমপ্লিটেড। Completed. ওকে, গুড। এটা বলো। দেখতে পাচ্ছ, দ্য সি ওয়াটার টেস্ট সল্টি। Test হবে, এটা হচ্ছে লিঙ্কিং test. linking হবে। শিওর? Yes, sir. রাইট। নেক্সট, raised Raised Rest Action. 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 ফাইন। নেক্সট, এটা বলো। answered action Action. অ্যাকশন। ফাইন, ওকে। সো বোঝা গেছে যে অ্যাকশনটা কোনটা। ওকে, সো নাও যে জিনিসটা আমরা এবার করব, আমি স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করছি। দ্যাট ইজ সামথিং উইচ ইজ নোন অ্যাজ দ্য টেন্স। তো যখন স্ক্রিনটা শো হবে তোমরা বলবে আমাকে। ওকে, আই এম জাস্ট শেয়ারিং ইট। কনফার্ম করো, শো করছে? হচ্ছে স্যার এখন। এসছে তো? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। ওকে, ফাইন। নাও যে জিনিসটা আমরা করছি সেটা হচ্ছে টেন্স। সো ইংলিশ হ্যাজ আ 16 verb tenses and aspect combination, মানে 16 খানা আমার কম্বিনেশন আছে ইন টার্মস অফ verbs and tenses combined। তো এখানেতে আমরা যেটা দেখছি যে what exactly tense mean, মানে টেন্সটা আমার ওখানেতে কি করছে। Basically, tense indicates the time, whether it's a past or a present or a future. Similarly, aspect jodi dekhi, it indicates the habit, repetition, duration, or completion within a specific time. যেমন has, have, or ing. যেমন আমি বলতে পারি যে I am walking. Okay, so this is actually ing is an aspect or repeating or duration of a verb. I am walking, so আমার এখন duration কি, আমি এখন হাঁটছি। ওকে, আমি যদি বলি yesterday I had walked for 5 minutes, তো এইখানেতে আমার টেন্সটা পাস, কিন্তু আমি ওখানেতে কি ওয়ার্ড ইউজ করেছি, yesterday I had. So again, had-টা আমার কিসে যাচ্ছে, is the aspect or actually identifying যে আমি কতক্ষণ হেঁটেছিলাম, completion with of a time, মানে আমি কতক্ষণ হেঁটেছিলাম আর কবে হেঁটেছিলাম। Okay, so this is actually the aspect. So now coming to the part, next part, সেটা হচ্ছে এটা detail stuff. So I am again sharing the screen. তো যখন তোমাদের দেখা যাবে তোমরা একবার আমাকে কনফার্ম করো। ইজ দ্য স্ক্রিন ভিজিবল? স্ক্রিনটা কি ভিজিবল আছে? হ্যাঁ স্যার ইয়েস ইয়েস Yes, sir. ওকে, সো এখানে একটু জুম করুন স্যার। হ্যাঁ, রাইট, সরি। নিজের কাছে জুম করা যাচ্ছে তো।
দেখা যাচ্ছে জুম করে? Yes, হ্যাঁ sir. স্যার দেখা Yes, যাচ্ছে sir. ওকে ফাইন। সো আমার এখানেতে যেটা হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট সিম্পল, আমার কি কি টাইপের আমার ওখানেতে টেন্সেস আছে? প্রেজেন্ট সিম্পল, প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পার্ট প্রোগ্রেসিভ, তারপরে আসে আমার পাস্ট, পাস্ট সিম্পল, পাস্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট প্রোগ্রেসিভ, পাস্ট প্রোগ্রেসিভ, তারপরে আসে ফিউচার সিম্পল, ফিউচার প্রোগ্রেসিভ, ফিউচার পারফেক্ট এন্ড ফিউচার পাস্ট প্রোগ্রেসিভ, আরেকটা হচ্ছে মিক্সড, যেখানে প্রেজেন্ট এন্ড পাস্টটা আমার মিক্সড করা আছে। ওকে, সো লেটস ডু দ্য প্রেজেন্ট সিম্পল। প্রেজেন্ট সিম্পল মানে সিম্পলি যে অ্যাকশনটা কারেন্টলি হচ্ছে, তো কারেন্টলি যেটা হচ্ছে দ্যাট মিন্স সেটাকে আমি ট্রু হিসাবেতে আমি মানতে পারি। যেমন আই এম ওয়ার্কিং, সি ইজ প্লেইং is a current situation and what is happening is exactly true, মানে আমি এখন সেই জিনিসটা আমি ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি, I can visualize everything, so these are known as a present simple. Okay, যেমন he walks to work, এখানে walksটা কি আমার প্রেজেন্ট সিম্পল, আগে থেকে ও শুরু করেছে হাঁটা, এখনো হাঁটছে, মানে শুরু করেছে হি ওয়ার্কস টু ওয়ার্ক, মানে ও কাজেতে হেঁটে যাচ্ছে, তো শুরু করেছে, এখন হাঁটছে, এখনো হাঁটছে এবং পৌঁছচ্ছে। তো আমার এখানে প্রেজেন্ট সিম্পলটা তুমি যদি এখানে ডেফিনেশনের সাথে যদি এই স্কিম্যাটিক বা এই পার্টিকুলার অ্যানিমেটেড ডায়াগ্রামটা তুমি যদি লিংক করো, তো এখানেতে তুমি বুঝতে পারবে ইটস আ জেনারেলি ইটস আ ট্রু অর হ্যাবিচুয়াল, সেখানেতে দ্য অ্যাকশন উইচ অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাই পারফেক্টলি হোয়াট এক্স্যাক্টলি হি ইজ ডুইং, হি ওয়ার্কস টু ওয়ার্ক, তো সেখানে কি হচ্ছে, সে এখন হেঁটে সে কাজে যাচ্ছে, তো obviously this is known as a present simple. Okay, so next যে জিনিসটা আসে, যেমন I eat an apple a day, the government builds new hospital every 5 years, water consists of hydrogen and oxygen, he is an engineer, I study for 2 hours every night. এই যে ওয়ার্ড গুলো যেখানেতে আমার দেখো রেড দিয়ে হাইলাইটেড হচ্ছে, these are known as a present simple because it's exactly telling what is true and what is exactly the current scenario is. He is an engineer, মানে I can identify that Ram is an engineer, so currently he is an engineer, আমি সেখানেতে সেই জিনিসটাকে ট্রুও ধরছি and I can easily identify, so is এখানে যেটা হচ্ছে is a present simple. Similarly say I study for 2 hours every night, if I say I study for 2 hours every night, এখানে কোনটা আমার টেন্সে যাচ্ছে, আমার স্টাডিটা যাচ্ছে, কারণ এটা আমার রিয়েলিস্টিক and it actually identified is the present, ki every day I study for 2 nights. Okay, যেমন প্রথমে একটা হচ্ছে I eat an apple a day, এটা প্রেজেন্ট সিম্পল, যেখানেতে আমি ওখানেতে বলছি কি আমি প্রত্যেকদিন একটা করে আমি অ্যাপেল খাই। ওকে, সো দিস আর নোন অ্যাজ আ প্রেজেন্ট সিম্পল। টাইমের ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে অলওয়েজ, অফেন, ইউজুয়ালি, রেগুলারলি, everyday, daily, these are also a simple present tense. Okay, now coming to the present progressive. So the present progressive, it indicates an action that is taking place at the moment of speaking. যেমন এই যে moment of speaking, he is walking, he walks to work, or he is walking,
দুটোর মধ্যে তফাৎ। হি ওয়ার্কস টু ওয়ার্ক, ওটা হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট সিম্পল, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাইং দ্যাট হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইজ হি ইজ ডুইং। আর এখানেতে হচ্ছে প্রগ্রেসিভ, প্রগ্রেসিভ মানে সেইখানেতে যেখানেতে আমার এম ইজ আর, আর তার সাথে সাথে যে কাজটা করছি তার পাশে আমার আইএনজি বসে। যেমন সে আই লাভ সুইমিং, আই রাইট, হি ইজ ওয়ার্কিং এর যেমন আছে, ধরো সে রাম লাভস সুইমিং, সীতা ইজ স্লিপিং। তো এখানে যেখানেতে এম ইজ আর এরকম ওয়ার্ডের সাথে সাথে অ্যাকশনের পাশে আমার আইএনজি লিখছে, তো সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ। যেমন ধরো এই যে নেক্সট কিছু এক্সাম্পলস। I am studying. They are racing right now. He is examining the clues in the crime scene. John is sleeping right now. It isn't raining anymore. I am going shopping next Thursday. এই যে এখানে দেখো am as well as যখন আমার অ্যাকশন থাকে এবং অ্যাকশনের সাথে দেখো ওখানে আইএনজি আমার অ্যাড হয়ে আছে। ওকে, নেক্সট কিছু প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভের কমন ফ্রেজেস হচ্ছে সে নাও বা রাইট নাও, season, semester, listening, today. These are known as few present progressive phrases. Okay, acha. Let's do this few examples. Cham prothome touch. Every Monday, Shally dash her kids to football practice. Drives হবে। Drives away, right. Second term, usually I as a secretary at ABT, but this summer I dash French at a language school in Paris. That is why I am in Paris. I am working. I studied. Usually এটা আমার কিন্তু হচ্ছে present continuous. Usually I am হ্যাঁ, working I as am a working secretary, আর ওখানে I but will this- study. but this summer I will study. Okay, right. Next, be quiet, John. John is sleeping. স্লিপিং, John is sleeping. তো এই স্লিপিংটা আমার কি হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, মানে ওটা হচ্ছে ও জন খালি এখন ঘুমোচ্ছে না, জন ঘুমোচ্ছে, ঘুমোচ্ছে যে কথাটা মানে কন্টিনিউয়াস, রাইট? ওকে, এটা বলো। Raining হবে। It is Raining. raining. Yes, it is raining. It is raining হবে। রাইট, তারপরে এটা বলো। I hate living in Seattle. Seattle হচ্ছে একটা জায়গা না। Rains. It rains always. It always rains. Rains always আমরা বলি, but actually এটা হচ্ছে correct form হচ্ছে always rains. Okay, Okay, sir. এটা বল। দেখতে পাচ্ছ নাম্বার 6? What you said, because everybody is everybody is talking so loudly. আর কেউ What ট্রাই is- করবে? Anybody else want to try?
সেইং হবে কিছু। বলো বলো। সেইং বিকজ এভরিবডি টক talk so loudly. তাই কি? You were saying. ইউ ওয়্যার সিং হবে? You ওয়্যারটা তো তোমার পাস্ট Are হয়ে গেল। saying হবে। You are saying হবে। আর সেইং হতে পারে। আর সেইং হবে আর আর টকিং হবে। ইজ Is টক। talking. You are saying everybody is talking. ওকে, আচ্ছা পরেরটা বলো। Currently writing। কারেন্টলি রাইটিং। Justin is currently writing a book। কারেন্টলি রাইটিং আ বুক। আচ্ছা, আর কেউ? আর কেউ ট্রাই করবেন? কারেন্টলি রোট হবে। কারেন্টলি রোড। কারেন্টলি তো আমি বলছি প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট হচ্ছে আর রোডটা তো আমার কি হয়ে যাচ্ছে? কারেন্টলি রাইটিং হবে। is currently writing। ও Absolutely, is currently writing, যেটা প্রথমে বলেছি। কে বলেছিল is currently writing? Sir, আমি। ফাইন, আচ্ছা এটা বলো। I will I go will go to a movie. Oh, I am sorry, I can't. I will go to a movie. I I am am going to a movie tonight with some friends. কোশ্চেনটা পড়ো। Do you want to come over dinner tonight? আজকে রাতে কি তুমি ডিনারে আসবে? না, সরি, কারণ আমি বন্ধুদের সাথে মুভি দেখতে যাচ্ছি। বন্ধুদের সাথে মুভি দেখতে যাচ্ছি মানে I am going to a movie tonight with some friends. বুঝেছো? নয়টা বলো। আর shouting at each other. are shouting at। রাইট। 10টা। Is donating. Usually donates। Is usually donating. পুরো সেন্টেন্সটা পড়ো, বলো। Mr. Brown usually donates Donates a lot of a lot money. of money। Usually donates, right? So বোঝা গেছে? So now past simple। past simple টা কি বলছে? An action that took place before now and has no real connection with the current time. He walked to school। ও স্কুলে হেঁটে গেছিল। কারেন্টলি ও স্কুলে আছে কি হেঁটে যাচ্ছে কি আজকে ও ছুটি নিয়েছে সেটা বলছে না। There is no real connection with the current time. He walked to school মানে ও হেঁটে গেছিল। So this is a past simple. Okay. The bird flew to Adam's house। মানে একটা পাখি গেছিল, এখন আর অ্যাডামসের বাড়ি ও গেছিল, এখন সে উঠছে সেটা বলছে না। ওকে, সো the teacher explained the lesson yesterday. We invited them to our party 3 days ago. The police stopped me on my way last night. These are something regular verb. Regular verb কেন আমি বলছি? Because সেখানেতে already there is a specific আমার টাইমলাইন বলে দিচ্ছে। Yesterday, 3 days ago, last night। কিন্তু যদি এখানে লেখে, যদি আমি জিজ্ঞেস করি we all left the party at 11, তো এখানেতে আমি বলছি ঠিকই it's a past simple but it's an irregular।
we left the party at 11 কবে yesterday না day before yesterday না last week না last month এটা আমাদের এখানে আইডেন্টিফাই করছে না so these are known as irregular verb wherein regular verb always have a defined timeline in a past simple যেমন yesterday or 3 days ago or last week or last night clear is it clear Yes, sir. okay so next কিছু these are certain past simple আমরা ইউজ করে থাকি as a example yesterday যেগুলো আমি বলছিলাম last year between this month to this month যেমন আমি যদি বলি the first wave of lockdown happened between March 2020 till June 2020 so এটা হচ্ছে আমার past simple okay কিন্তু আমি যদি বলি I ate pizza তো এটা আমার কি হচ্ছে irregular verb কারণ আমার এখানে তো বলছি I ate pizza is a past simple but is an irregular verb because there is no defined timeline but আমি যদি এটা বলি কি I ate biryani last Saturday at Armenia তো আমার সেক্ষেত্রে is a regular verb হচ্ছে with a past simple sentence because I am actually identifying the last Saturday that was yesterday or last to last Saturday I had biryani okay negative form of simple past হচ্ছে যেমন they didn't travel abroad last week they didn't teach us any Spanish expression but did you leave early last time did they finish এটা হচ্ছে yes or no question যেটা interrogative টাইপের was the food tasty were they sick last week or did they finish their project yesterday so these are all negative questions or interrogative questions which are past simple WH question say when did you leave last week what did they buy yesterday দেখো এখানে these are date ও দিচ্ছে আর এখানেতে দেখো তুমি দেখো এটা clearly it's identified that it's a past simple verb or regular verb which in a interrogative manner okay so next comes past progressive যেমন present progressive ছিল তেমনি past progressive it indicates an action in the past that is longer in duration than another one in the past যেমন I was working when it started raining or else they were playing tennis yesterday at 10:30 p.m. Dan was cooking dinner. It was raining when I got up to. While I was reading, the electricity went off. When Helen arrived, we were having dinner. So these are known as a past continuous. Fine. So let's understand it by doing few simple examples on simple and past continuous কারণ already 5 minutes বাকি আছে so quickly just will cover few exercise fine so say for example প্রথমেরটা Marvin dash home dash on the computer and dash his email এখানে তো past simple বা past continuous কি হবে প্রথমেরটা বলো Marvin came হ্যাঁ switched on the computer and checked his emails. right absolutely acha next the thief sneak into the house তারপরে আছে steal the jewels and leave without a trace
The thief sneaked into the house, stole the jewels, Stole the and left without a trace. অ্যাবসলিউটলি। তারপর একটা বলো। While we হ্যাঁ, did a sightseeing tour, our friends slept on Slept the on beach slept on the beach while we while doing were doing a sightseeing, এটা হচ্ছে past continuous। নেক্সট, He woke up and looked at his watch. রাইট, এটা বলো। The president gave his speech when the news of attack came. Come out. was giving his speech, Oh, আচ্ছা। ও মানে প্রেসিডেন্ট তখন স্পিচ দিচ্ছিল যেই সময় নিউজ অফ অ্যাটাক কেম। ওকে, Arrived. When the posters arrived, the police attacked them. রাইট। নেক্সট, Flew over city alone. flew over Gaza Flew city, হবে were flying। নেক্সট, people were protesting in the street People were when protesting in the five street when soldiers fired at them. Where Sure. protesting? were protesting Were protesting and No. fired. and fired at the Fired. ওকে, নাও তারপরেরটা বলো। এটা এটা এই যে যেটা আছে এটা তোমরা স্ক্রিনশট তুলে নাও, এন্ড তোমাদের যে ভার্বে অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া আছে এই পার্টিকুলার অ্যাসাইনমেন্টটা তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবে, কারণ ভার্বে অলরেডি তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া আছে, সো ওখানে কিছু করতে যাবে না, এটা ইন্ডিভিজুয়ালি তোমরা আমাকে কমপ্লিট করে আমাকে পাঠাবে। ওকে, এটা স্ক্রিনশট তুলে নাও সবাই। স্যার যে গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপে পাঠাতে হবে পার্সোনালি দিও, পার্সোনালি, ঠিক আছে? স্যার। যেটা ব্যাচ 2 লেখা আছে ওই গ্রুপটাতে না পাঠাতে হবে। তোমরা পার্সোনালি এটা আমাকে দিও মেসেজে, গ্রুপে দেবে না, ঠিক আছে? স্যার কোন নাম্বারটাতে? আচ্ছা, আমি গ্রুপে স্যারের নাম্বার আছে, পেয়ে যাবে তুমি, গ্রুপে স্যারের নাম্বার আছে, পেয়ে যাবে। আমার নাম্বার আছে, প্লাস আমি এখানেতে আমার নাম লিখে দেব, হ্যাঁ, তো তাহলেই বুঝতে পারবে আমার নাম্বারটা কি, যারা বুঝতে পারছো না, ঠিক আছে? ওকে স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার এই যে সালগুলো যেটা ইংলিশে দেওয়ার পরে এই এস নিচে দেওয়া থাকে ছোট্ট করে, ওই এস এর মানেটাতে কি বুঝাইছে? কোথায়? এই যেটা আপনি কিছুক্ষণ আগে এক্সাম্পলটাতে দিচ্ছিলেন, হ্যাঁ, শেষে একটা দিলেন না, শেষের দিকে একটা দেখছি যে এস দেওয়া থাকে, ওই এসটা কি বোঝাচ্ছে? কোনটা বলো তো? সামনে ছিল। আমাকে তো ওই দরকার হলে একটা জিনিস লিখে পাঠাও, তাহলে আমি বুঝতে পারবো, হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে দিতে পারো, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। আমি ঠিক এক্স্যাক্টলি বুঝতে পারছি না তুমি কি বোঝাচ্ছ। সামনে দিয়েছিলেন স্যার। এক্ষুনি বন্ধ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার স্যার, ইন্দা কি জানা ছিল 1880 এস শেষে ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, 1980 এস। ইয়ার্ড বলে এইটা? হ্যাঁ এই যে স্যার দেখেন